Hey truckers! Over the past few months, we've read hundreds of your comments and questions asking for more information about our project to bring Euro Truck Simulator 2 and American Truck Simulator to consoles. While we have been a bit quiet on this topic, our colleagues across all of our teams have been working really hard. It's a big task with many challenges that often mean extensive reworking of many parts of our games, which includes the engine code, rendering, memory, physics, controls, user interface, user experience, and so much more. So, for this video, I'll be your host and guide you through some of the progress we've made since we last spoke about our road to consoles. So it's been a couple months since we gave the last Road to Consoles update to you all. I've been reading all the comments on social media and YouTube and blogs and forums, and there seems to be a lot of passion and excitement about us bringing our titles to consoles. So it's very nice to see that feedback. And we thought we would deep dive back into the topic of unveiling some of the topics that people have been wondering about. Now, we are not about ready to reveal everything just yet, but at this point, we feel we've done quite some advancements that we want to share with our community here. That's great to hear, and I think our players will really appreciate that too. So what have the teams been busy with over the past few months? The team has been busy with, obviously, apart from the technical things, with transforming the company in a sense where we had to adjust to new processes, new procedures. There are new expectations from the quality of the product, along with new game modes such as Road Trip or Coaches. Balancing all these things turned out to be quite a challenge, and we are trying to do all of it properly. We're not taking any shortcuts. It's been a huge growth element in our company's history. That's true. While the console project might be in the spotlight, it's definitely not the only thing we're working on, or the only thing we've had to stay focused on. But let's stick with today's topic, consoles. What have been some of the biggest challenges the team has faced recently? Has performance been one of them? So I think the players of our games have known for a couple of years that our games are mainly CPU bound. That means the processor is kind of the bottleneck of the performance. We are very well aware of that. We've been reading the comments for a couple of years, but obviously now with the introduction of new platforms, which benefit greatly from having better CPU optimizations, we are working very hard on the architecture of the engine, untangling old code, basically bringing our engine up to modern standards. Some people might be wondering why adapting our game, engine, and code base to modern standards takes so much time and effort. Can you explain why this is such a complex challenge for us? This has obviously been caused by the engine being in development for almost 30 years, where, it served its purpose at a time. But throughout all these years, you make tiny little shortcuts in development because you need to ship content, you need to ship the titles, you need to get it out to the market. And as it turns out, if you do these little shortcuts here and there, after 30 years, it kind of adds up. And now untangling and remedying these situations is taking quite some time. And we want to do it correctly. We don't want to rush things. We don't want to release a half-baked product. We want people to enjoy our games for the years to come on all the platforms. With great expectations come a lot of work, and we are trying to fulfill all these expectations. Je to taková strašně dlouhodobá cesta. Když se k tomu vrátím, tak jsme vlastně začali s kodebází před mnoha lety, která byla neuspůsobená na to, aby běžela na víc procesorech najednou. Takže vlastně dosáhnout tam nějaký paralelnosti prostě bylo naprosto nemožné. Vlastně už to dneska docela poměrně hodně let, když jsme si rozhodli, že půjdeme cestou konzolí, tak jsme pochopili, že ten náš technologický dluh vlastně je tak obrovský, že jsme měli před sebou vlastně dvě cesty. Buď toto vlastně úplně celý komplet přepsat, anebo zkusit jít cestou menších změn, který pořád udrží tu hru vlastně v běhu, ve stavu, kdy bude být schopná běžet koncovým zákazníkům a my se budeme těma krokama postupně dostávat do toho kýženě cíle. No a je to jednak jeden z těch důvodů, proč nám to vlastně trvá tak dlouho. Toho kódu a těch změn jsou obrovský kvanta. Je to jako opravdu až takový nadlidský úkol ty věc vlastně přepsat. No a to z toho plynou ty největší challenge vlastně, kdy naši subsystémy, které to nebyly nikdy uspůsobený, tak vlastně je potřeba je jeden po druhém rozebrat, vzít, přečíst, rozebrat, přepsat, upravit, přijít jako na další konflikty v kodebázi. Všechno musí mezi tím fungovat, takže vlastně musíme třeba dělat nějaké dočasné řešení. Postupně jako vlastně posouváme se k tomu cíli.
Thanks for the insight, Peter. That really does sound like a huge challenge and a lot of work to push through. So I guess the team had to go right back to the foundation, working through almost every layer of the game's architecture and code. Mně přijde, že tam jsou jako vrstvy, že máme herní vrstvu, kde se to rozplétá špatně, že ta hra samotná, že funguje v jednom balíku, a pak máme tu kreslící, tu engineovou vrstvu, kde vlastně potřebujeme zpracovat obrovskou hromadu dat pro celý ten jako hlavní výhled, zrcátka a podobně. Tam ta obrovská práce byla o tom vlastně být schopný ty data nashromáždit, že? Abychom ty data nazbírali a ve chvíli, kdy máme obrovskou hromadu, tak můžeme aspoň přemýšlet o tom, že je bude možné zpracovat paralelně. Tam už ta práce jakoby je připravená, zatímco na straně hry je to často takové, že ty systémy spolu kooperují a teď je rozdělit a říct, oni o sobě neví, je vlastně velký problém, takže na to útočíme z obou stran, někde to jde jednodušeji, někde to jde hůř. Udržet to naživo znamená vždycky něco zlepšit. Při zpětném pohledu si myslím, že jako ty zlepšení jsou vidět, ale zase, když se na to člověk dívá v horizontu třeba měsíců, tak má pocit, že se nic neděje. Při zpětném pohledu vlastně té práce, co jsme udělali, je takový obrovský kvantum, že kdybych se představil tu dobu, kdy jsme na tom začínali dělat jako postupně, tak to je stav, kdyby se to už nechtěl odsnout. Jo. To vlastně té práce bylo udělané tolik a vlastně přijde mi, že to tolik jako posunulo to dopředu, že jako je to super. Jo. Nám teďka vlastně zbývá dotáhnout nebo posunout ten rendering, protože vlastně v podstatě jsme za těch posledních několik málo let jako hli jsme se dopředu, ale není to vizuálně moc vidět. Hlavně jsme jako zefektivnili tu práci jako s tou grafikou, práci s datama, jsme schopni mnohem efektivněji programovat GPUčko, ale vlastně to nejlepší nás teprve čeká. No. That sounds promising, like the teams are on the right path and they've already tackled some of the most critical parts of the project. Teď se vlastně pořád bavíme jenom o té rychlosti, o té performanci. Možná je čas jako pobavit se o tom, že ty konzole nejsou jako jenom rychlost, ale je to i vlastně celý ten ekosystém konzolových věcí, ovladačů a veškeré té práce, kterou jsme předtím dělat vůbec nemuseli. Nějakým způsobem jsme fungovali na platformách, na PC, kde ta hra běžela. A najednou přišly konzole se svými požadavky, se svými nároky na to, že se hra nesmí zaseknout, musí se nahrávat vlastně bez cukání, musí být kontrolovatelná ovladači. Celý ten složitý systém té hry najednou je nutno být schopný ovládat pomocí několika tlačítek, už nemáme klávesnici. Zatímco ten výkon je jako velká část práce, tak pak je tam obrovská práce v tom vůbec se dostat na tu platformu. I can see now that I may have underestimated it a little. There's clearly still a lot more to do even once performance and rendering challenges are addressed. It's hard to imagine where you'd even begin with a project of this scale. How do you find inspiration when faced with something this complex? Člověk se vždycky chce podívat, jak to vlastně funguje, jak to má udělat. Vyrazíš na konferenci, poslechneš si prostě, jak to dělají profici, co už s tím mají zkušenosti, tak ty první, co přijdou, řeknou, jasně, na Unreal Engineu tady se naimportujete plugin, tady to zaškrtnete, ale u nás pochopitelně tím, že máme vlastní technologii, vlastní engine, tak celkově vůbec ten celý objem práce je násobně větší, než třeba člověk, když používá Unity nebo Unreal. Musíme vlastně řešit všechny věci od základu. Je vlastně obrovský problém vůbec plánovat tu práci, protože najednou člověk má práci na týden, ale řeší několik platform a nejenom, že řeší člověk víc platform, ale musí to psát i tak, aby ty platformy vlastně měly nějaký společný API, aby na Mac to fungovalo stejně, vypadalo to stejně, aby lidi vlastně, který nezajímá, na jaký platformě jsou, tak aby to ani nemuseli řešit a na pozadí se to samo srovnalo, což všechno tohle strašně přidává práci. A zase pak z toho ale benefitují hráči na PC, že cokoliv se zlepší pro konzole, zlepší se, čekal bych, běh obrazovek, tam jsou obrovské změny, že jo, tak najednou se všechno tak jakoby nějakým způsobem zhezčí, nebo je to snadněji se tou hrou prochází, takže to je vlastně taky fajn, když ta odvedená práce je tam obrovská. I všechny ty dialogy, když se to přidělává, aby to ovládání fungovalo líp, tak je vlastně i snaha, aby i na tom PC to bylo celý hezčí, přístupnější, fungovalo to líp, aby i na tom PC to člověk mohl ovládat něčím jiným než na klávesnici. So whilst having our own game engine in the past gave us a lot of independence and flexibility, it also brings its own set of challenges. But let's circle back to the topic of performance. Can we get a bit more into the details? For example, when working with the limited memory available on consoles, how do we plan to handle potential scenarios where we might be tight on available memory? Pracujeme na řešení, který vlastně bude schopný pracovat jako poměrně s hodně malým objemem paměti pomocí toho texture streamingu, kdy vlastně my budeme podle toho, kolik máme volné paměti, tak vlastně dohledávat jenom takový úrovně detailů těch textur, nakolik se vejdeme. Případně, když se vejdeme jako hodně, tak budeme schopni samozřejmě si pamatovat i věci, co zrovna nepotřebujeme, aby jsme to příště nemuseli zase znova číst disku. Takže jo, i tady ty optimalizace probíhají. No. Paměti jsou dvě, že je grafická a paměť jako operační. U té grafické si můžeme pomoct menšíma texturama, u té operační paměti menší data nejdou vyrobit, že? Musíme tam tu hru nacpat tak, jak je.
Takže tam se jako odvedla spousta práce, že když si hra řekne, že potřebuje si jako udělat čtverečkovaný papír nějaké velikosti a v něm si něco počítat, tak se nám do té paměti musí vejít a nedokážeme pracovat na čtverečkovaném papíru 3x3 čtverečky. Takže tam se přepsal veškerý kód, který si jako někde něco ukládá, něco počítá, tak najednou musí jít přes nějakou službu novou, která to všechno hlídá a nedokáže to zmenšit, ale dokáže vlastně hlídat, že nepřetečeme ten limit, který máme. A když ho přetečeme, tak se najednou vlastně k tomu systému musíme vrátit, musíme nějakým způsobem udělat štíhlejší, aby se vešel. No a co se týče toho asset loadingu, tak vlastně my jsme se jako posunuli poměrně hodně daleko. Zase když zmíníte dobu před mnoha lety, tak vlastně ta naše hra byla celá napsaná způsobem, kdy vlastně kdykoliv chtěla jakýkoliv soubor, tak si o ní řekla a počkala si na to, až se načte ten soubor a pokračovala s tím výsledkem dál. Takže tenkrát ta doba byla taková, že nějaký ten stuter se jako prominul, ta doba těch PCček, že jo, takže to cuklo, to nic se neděje, ale dneska jsou na to všichni strašně citliví, takže vlastně my jsme museli vlastně i ty způsoby celé hře přepsat na úplně jiný způsob načítání. Přes nějaký, ať už jsou to jenom obyčejní asynchronní loadingy, tak vlastně takový ten konzolový přístup na PS5, ten jako hardwareový loadování asetů a dekomprese. Takže dneska pracujeme vlastně s obrovskými frontama jakoby seznamů resursů, co se musí načítat a ten vlastně systém nebo ten hardware to vlastně dělá za nás. Dělá veškeré to načítání, dekomprese, různý jako postprocesování. V tomto ohledu ta naše hra vlastně dřív se načítala, myslím si, poměrně dlouho a myslím si, že dneska se ty časy toho načítání výrazně zlepšily. Jo. Formát dat se proto změnil, že jo. Dříve jsme načítali pro každou texturku, jsme si pro ní museli sáhnout, dneska je ta textura rozdělená na ty skutečné data a na nějakou jakoby jednoduchou reprezentaci, takže tu máme rovnou k dispozici, což jsme vlastně taky předtím neměli. Je to tak, no, to je vlastně součást toho texture streamingu, kdy my dneska vlastně, když chceme zobrazit jakoukoliv geometrii, která je svázaná s nějakým materiálem, tak vlastně máme dneska okamžitě k dispozici paměti tu proxy reprezentaci té textury, takže vlastně jsme schopní, kdykoliv cokoliv popne někde na horizontu, tak vlastně okamžitě tam doplnit texturu, která přibližně reprezentuje tu finální a vlastně ty další detaily těch map se teprve jako nastreamují průběžně do paměti, takže vlastně doufáme, že lidi, co běžně jedou tím trackem, si ani nevšimnou, že se něco načítá, mělo by to tam vlastně všechno být ve správný čas. Ale to načítání vlastně není to úplně ortogonální jakoby systém, ono to hodně právě souvisí s tím renderingem, to jsme taky vlastně museli jakoby se s tím poprat, protože často ty dekomprese jsou navázaný typicky na to GPUčko, takže vlastně nás taky čekalo, že už jsme to vlastně podstoupili přepsání celého IO systému a to, aby s tím byl schopný s tím GPUčkem a s tím hardwarem spolupracovat a ty věci dělat rychle a efektivně. No. That's really interesting, and it sounds like something PC players will benefit from also. Is the texture streaming you were talking about the same thing as the MIP streaming I keep hearing about internally? V dřívější dobách jsme měli textury vlastně uložený v našich archivech jako opravdu jeden velký soubor. Řekněme, byly to nějaký ty DDS takzvaný, Direct Draw Surfaces a bylo to textura včetně hlavičky a pak prostě veškerý ty texturový data v jednom balíku. Možná je důležité říct, že ta textura není jeden obrázek, ale že to vlastně sada obrázků po každé menších a menších. Že? Přesně tak, to jsou ty mapy. Jsou to ty menší a menší varianty, které se ukazují vlastně, jak se ukáme do dálky, tak tam se používají ty menší mapy. Podle toho, že jak jsme to potřebovali používat rychle a nechtěli jsme načítat vždycky všechno i to, co nepotřebujeme, tak jsme vlastně tyhle ty textury rozsekali na data, které jsou jakoby, řekněme, hlavička, která má v sobě informace o tom obrázku jako takovým, jako je formát a rozměry. A potom samotný ty mapy jsme uložili do samostatných takzvaných chunků, tomu říkáme, samostatných kousků v tom našem archivu. Hlavičku máme k dispozici okamžitě, to nemusíme ani načítat, ta se načte vlastně při startupu hry a na mountění těch našich datových balíčků. A potom jsme schopni i adresovat jednotné mapy, které potřebujeme pro tu naši hru, objednat si je u toho jako načítacího servisu, aby je do toho GPUčka, do té paměti nahrál. That makes sense. Another term I heard that you guys are working on is automatic memory defragmentation. I guess that's something closely related to all of this. Defragmentace je poměrně důležitá součást našeho resource alokátoru. V dřívějších dobách, vlastně v době DirectX 11, jsme neměli přístup k videopaměti. Prostě všechno za nás řešil driver. Bylo to pro nás úplně jako transparentní, když jsme si objednali nějakou paměť pro texturu, tak jsme jenom mohli počítat, kolik jsme tak asi ty paměti spotřebovali, ale nemohli jsme s tou pamětí jakkoliv pracovat. Taky jsme to ale nemuseli řešit, že jo? Podívali jsme se na les, měli jsme texturu lesa, podívali jsme se na město, měli jsme město. Jasně, přesně tak, no. Ale vlastně s příchodem konzolí a vlastně modernějších grafických API výrobci grafických karet řekli vlastně, hele, správa paměti je vaše starost, dělejte, co umíte, protože to třeba umíte líp než my. Jestli jsme předtím někde jako takzvaně fragmentovali paměť, fragmentace znamená, že máme v tom paměťovém prostoru obsazený nějaký bloky, ale mezi tím místa, které nejsme schopni využít. My prostě potřebujeme ty místa
vlastně nějak získat, zrecyklovat a dát je k sobě, aby jsme si tam zase mohli dělat jako prostor, kam načíst příští texturu. To jsme předtím neměli vůbec pod kontrolou a to ten náš systém teďka vlastně řeší, že my se každý frame koukneme na to, jak ty textury máme rozložené v paměti, nejenom textury, ale všechny buffery a render targety a další pomocné surfacy. A jsme vlastně schopní tu paměť jakoby uspořádat tak, že ty volné místa jakoby přesouváme ty bloky do těch volných míst tak, aby nám vlastně vznikalo souvislý region paměti, který můžeme zase použít pro načítání dalších resursů. Pokud jsme ten přístup jako nedělali k resursu, tak se nám stalo, že prostě my jsme sice měli spotřebováno jako na procenta třeba 75% paměti, ale fakticky jsme nemohli naalokovat žádnou novou texturu. Prostě se nevešla. Že tam jenom samé malé dírky, ale žádná velká. Přesně tak, samé malé dírky, žádná velká. No. Takže ten náš systém té defragmentace dneska ten prostor celý se třepává vlastně dolů. A vlastně vznikají tak zase nový bloky paměti. Vlastně v kombinaci s tím streamingem, když si zapřeháním, tak kdyby si ten systém hodně přiškrtil a řekl, že má pracovat fakt jako v malé části paměti, tak by měl přežít za cenu horších textur, ale vlastně měl by s tím neustále pracovat, přesypávat to. Přesně tak. To byla jako myšlenka vlastně, že bychom byli schopní pracovat vlastně s výrazně menším počtem paměti, než vlastně máme jako třeba nějaký ty minimální limity a ten systém by měl být schopný vlastně se v té paměti nějak jako uspořádat, nějak se usadit a použít ty nejnižší třeba varianty těch textur, aby to prostě celý fungovalo a dávalo to smysl. Takže. Thanks everyone for breaking that down and for giving us a detailed insight into the work that your teams and you have been doing to make sure our games run smoothly on console and even better on PC. You mentioned earlier that this project touches almost every part of the company. Could you briefly talk about some of the other challenges teams have had to adapt to? Lokalizace se ti rozšiřují, komplikují, protože najednou každá konzole má nějaké svoje pravidla, jak některé věci musí být přeložené. Tlačítko na ovladači, každá konzole to má jinak pojmenovaný, jinak přeložený. Obrázky to má všechno svý jiný a všechno to vlastně ovlivňuje jiný oddělení, které musí postupně do toho nastupovat. Není to jenom ty optimalizace. I design nových feature najednou s tím musí pamatovat, že najednou musí pamatovat s tím, hele, bude se to ovládat na ovladači. Musíme nějak vyřešit, že člověk nemá všechny tlačítka, jak si zapnout 10 zrcátek a podívat se tam a zpátky, ale jak to tam nastavím na tom ovladači, abych se podíval, kde mám ten kužel u předního kola. Vlastně i ten testik, najednou potřebuješ u toho testování automaticky testovat věci, které třeba na PC nebyl problém. A na těch konzolích to musíš hlídat, takže tohle se musí rozšířit, buildovací pipeliny se musí rozšířit, to je zase nějaká další práce. Těch buildů už je teď hromada, takže to nejde jenom prostě nasypat všechno najednou a všechno zbuildovat, protože to bychom se nedočkali. Je to vlastně jakoby, vtipný v tom, že je to několik her jako najednou děláme a zároveň ještě pro mnoho platform zároveň, takže vlastně ještě tohle to je takový ten další rozměr k tomu všemu, kde vlastně my musíme testovat jenom konzolový buildy a bavíme se teďka vlastně o novým Xboxu a PlayStation 5, ale pořád tam máme vlastně i to PCčko, takže nás čekají vlastně testování ve 12, testování na těch ostatních platformách, jako je Linux, macOS, tohle všechno jako je tak mnoharozměrný problém, že vlastně za mě je to vlastně úplně skvělé, že jsme schopni to jako ustát. Absolutely, and we're all keeping our fingers crossed as you work through these challenges. Well, we've talked about some of the biggest tasks that have probably caused quite a few sleepless nights for our programmers. But a lot of this work is happening quietly in the background, mostly invisible to the average player. So let's get back to Jakob and the others and talk about some of the changes that players will be able to notice straight away. It's true that the majority of the works done for the console project are essentially invisible. Like, people should not see any major differences in the game if we do it correctly. But in the past couple of months, or maybe a year or two, and the upcoming several months, we will be rolling out updates on several fronts of the game, touching on UI, UX, like screen flow, remedying some of the old mishaps, cleaning up a lot of the interface, making it a bit more modern, modular. And obviously there's things that we have not announced yet. And one of them, the big one, the big secret that we are not quite ready to reveal yet, will be in regards to audio, or the audio experience. So stay tuned for that. Audio improvements? That's exciting. I'm definitely looking forward to hearing more about that in the future. However, there is something I wanted to ask, and what was mentioned a few times already, and that's user experience. Can you talk a bit more about how the teams are making the game enjoyable and accessible with just a PlayStation or Xbox controller? Actually, we have more than 50 features of the track that players can use. And it's not just about steering right and left, shifting gear up and down,
but our players can do almost everything with that truck. Controllers doesn't have so many buttons. That's true. Both of our games already support controllers. But I imagine this time you had to go much further. Not just when it comes to driving the truck, but also to how players move through menus and interact with the UI. Our games were designed for keyboard, mouse and wheels. We also support the controllers, but they came quite late. And we know that the controllers are essential for the console player. So right now we are revisiting whole UI and we are finding UI screens that need some improvements. Some screens are completely redesigned and some of them are just tweaked. Yeah, you might have already seen some changes we've made, some tweaks to the control layout, but that was just the first step. And as Peter has said, the main stuff is still coming, so stay tuned. And what about other peripherals like steering wheels? A large part of our community loves playing with this kind of hardware. As a driving game, the steering wheels are pretty important for us. We don't want to just have one layout for all the steering wheels because every wheel is a little bit different. We want to have a unique layout for each steering wheel that we will support that kind of feels nice to control. Console controllers also bring the possibility of some exciting new features. Do you already have some ideas or plans to do something special with the controllers, like the DualSense? DualSense features are essential for us. When we start developing the game on the consoles, we made prototype for the DualSense features and we agreed that we want to build on it because as a gamers we know how cool that technology is and it feels right. For example, right now you can feel different roads with haptic feedback. Your trigger is more stiff if your truck is damaged and you also can hear some ambient sound from the control speaker. Yeah, but we're of course being a bit careful with this because although feeling the road in your hands can be nice, it can also be a bit tiring if it's for too long and it's too intense. So it's about finding the right level of being immersive without being annoying. It's all about finding the right balance. You mentioned earlier that this project affects many departments, including quality assurance. I've also heard that new processes were introduced along with a dedicated team and a room as a playtest lab. Can you tell us more? We built the playtest lab to be able to include more people from the company into the user experience process. So far, it's mostly been a collaboration between the game design department and quality assurance. But now we can, for example, invite a programmer who has never seen the feature that we are playtesting. We can invite a novice who doesn't have much experience with our games. We can invite a veteran who has thousands of hours played in our games. And they all have their different unique views on the current matter, and we can watch them interact with the feature and we can see what is intuitive, what isn't, maybe what they struggle with. So watching them using eye tracking, we get a lot of qualitative and quantitative data that we can then use to make the game better, not just on consoles but on all the platforms. That sounds great. Yo, sign me up for the next playtest session. More recently, there's been a lot of discussion around the growing popularity of handheld devices. Is that something you're keeping an eye on as well? So it's true that the future, maybe even the current trends, are obviously circling around handhelds. You got all these different devices available on the market. We are looking at performance, playability, readability, accessibility for handheld devices, because it seems that the future, in a not such small manner, lies on the handheld market as well. And, you know, our game being the way it is, it makes sense to try and do our best to satisfy the needs of the players that would like to play our games maybe on the travel or on the couch. They may not have like a big gaming rig or a console setup at home. Handheld gaming is something we are also looking into and adjusting some of the things we are doing for the console development as well. That's great to hear. I'm personally a big fan of handheld devices, so I'm really looking forward to learning more about this when the time comes. I should probably stop chasing my colleagues around with questions and let them get back to work. But before we wrap up, is there anything you'd like to say to the community and to everyone who's excitedly waiting for this release on consoles? Like maybe when will it release?
Well, this really is a massive project, and I would even dare to say this is probably the biggest challenge that our studio had to face in recent years. I think that many of us, or many of the departments, were not really aware of how much into depth they will need to go with certain parts. So my message to the people would be to just, give us the time we're gonna need, have patience with us, because as always, we will not want to release anything unless we feel we have a good project to release. We've never rushed releases. We always try to stay true to quality, try to make the best we can. And the console project is no exception. So we are looking to make the game as good as possible. People are obviously always asking, hey, when's the console version coming out? When is it actually happening? I think we have a history of kind of keeping things under the lid until we're very close to the release, as is still the case with maybe our map DLCs or vehicle DLCs, so that we don't disappoint our customers out there by saying a concrete release date, maybe a year in advance or half a year advance, and then we have to postpone that. When it's ready, and we will let you know. Well, you can't say I didn't try. It seems like my luck in getting some hot insider information for you guys has run out. But maybe you can at least hint at when we might hear some more news about the console project. How often can players expect updates? That depends on the progress, really, that's gonna be happening in the background and how fast our departments will proceed with these tasks. But from our perspective, from the marketing team, of course, we are thrilled to bring news as often as possible, but we have to wait for these for our colleagues to be done with something that can be presented or communicated. And in what forms they can expect our communication, well, that also gonna be related to what we will be able to show. I think they can expect pretty much wide variety of forms of communications, videos, images, maybe even gameplay streams, and also, I think that we will be coming to more of the physical events. And if things go well, then we will most probably will always try to bring some kind of a work-in-progress version of our console version for some people to be able to play with at Gamescom maybe, or PGA this year as well. Hang on, you mean like you already did in 2025? Am I understanding that correctly? One of the so far best experiences we've had was at Poznan Games Arena 2025. We've done a little bit of a cheeky situation there where we brought one of our PS5 builds to Poznan Games Arena, plugged it into one of the TVs, not really telling anyone. And we played the game on PlayStation 5 in front of thousands of eyes without nobody really knowing. And some of the funny things were that people were standing around us while we were playing the game on the PS5 controller, and we got these comments, oh, it's running on a PC anyways, it's not a native PS5 version. It was, and it was the base PS5 version. That was pretty heartwarming to see that people have enjoyed it so much, and they liked what they saw so much that they confused it with the PC version, which is, a staple of quality, which we are kind of aiming to hit with the console versions as well. Oh, nice trick. That was pretty sneaky of you. And with that, we're going to wrap things up here. We really hope that you enjoyed this more in-depth talk with our devs and our teams on the project of bringing Euro Truck Simulator 2 and American Truck Simulator to consoles. We really cannot thank you enough for your continued support, passion, and love for our games. And we cannot wait for the moment until we're able to show you more. If you haven't already, be sure to wishlist our games on consoles. Just head to our microsite, scssoft.com/consoles. Be sure not to miss a thing on the road by subscribing to our YouTube channel and by checking out all of the social links in the description below. I've been Alex, one of your community managers here at SCS Software, and until next time, keep on trucking.